But one of the main things I missed when I did the transition was I stopped being useful to anyone. Earlier my clients would call me, Vijay, I need your advice about this. இப்போ யாருமே இல்லை அதுக்கு. Come in as a fresher wanting to make films, you may as well buy a lottery ticket தான் சொல்லுவேன் நான். இல்லைனா வந்து ஓகே படம் பண்ணணும்னு ஒரு ப்ரெஷர் மைண்டில் போயிட்டே இருக்கும். அது போயிட்டே இருந்ததுன்னா then you will end up making something which is not so good. Then you are shooting yourself in the foot. இப்போ ஜென்டில்மேன் இந்தியன் மாதிரி படங்கள் வந்து அந்த டைமில் corruption was a big thing, right? So அதுக்கான ஒரு வாய்ஸாக வந்து அவர் அப்போ வராரு and that becomes big because of the time in history actually, right? ஸோ அதுக்கு அவர் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுறாருல. ஸோ அது மாதிரி நானும் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் blind who have spent twice on marketing as they spent on the film itself. ஸோ 2 கோடினா 4 கோடி மார்க்கெட்டிங். என்னோட மாமாவும் நாசரும் சின்ன வயசில் செங்கல்பேட்டில் ஒரே ஸ்கூலில் படித்தாங்க. நெப்போ கிட் MCR Pure Cotton Club, formals and casual shirts. சம்மர் வந்தாச்சு, எங்க கிட்ட விட்டுருங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம். GT Holidays, South India's #1 travel brand. ரகங்கள் பலவிதம், ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம். தமிழக உற்பத்தியில் உங்கள் அனுஜ் ஸ்டைல்ஸ். Hello Vijay Ranganathan, welcome to Galatta Plus. Hello. So நீங்க ஓ பட்டர்ஃப்ளைங்கிற படம் டைரக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ரைட்டிங் co-written and directed by, and we're going to talk about இந்த கமர்ஷியல் என்வாயன்மெண்ட்ல ஒரு சின்ன படம். பை சின்ன படம் ஐ டோன்ட் மீன் அம்பிஷனில் பெரிய படம் தான் இது. இட் டாக்ஸ் அபவுட் a lot of big themes அதெல்லாம் இருக்குது. பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விசிபிலிட்டி ஸ்கேல் அந்த மாதிரினா வி கால் இட் அ ஸ்மால் ஃபிலிம். ஒரு ஸ்மால் ஃபிலிம் ஹவு டு யூ bring it out as a first time director? அது ஸோ எனக்கு வந்து let's start with how old are you now? 44. So when did you start wanting to make a film? எந்த வயசில்? Actually வந்து so I mean I studied and then I went working. And இது நீங்களும் அந்த engineer அதெல்லாம் இல்ல so I did CA and then I did MBA and then I was in investment banking for about 12 years, so finance, and 2005 actually the filmmaking thing I realized like very very quickly after getting into a proper job, I realized that this is not what I wanted to do. I did all of this when I was very young and I did not really think about நான் என்ன பண்ண போறேன் லைஃப்ல அப்படின்னு எதுவுமே யோசிக்காம எல்லாம் பண்ணிட்டேன். When I went into a proper job, I still remember the first time I was going into a proper job after my MBA, I had the sinking feeling in the stomach. ஐயோ இவ்வளவுதான் லைஃப் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. But I kind of lived through that. Over 2009-10 வந்து I had questions about what I want to do in life. Okay. More serious questions. அப்போ filmmaking பற்றி that was around the time when I was getting introduced to international cinema. நம்ம படங்கள் of course நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து both my parents are like severe film buffs. Okay. So அதனால அந்த influence was always there. So I kind of went back to that and started thinking about films as a potential place for me. Okay. But அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 7 years later தான் வந்து நான் ஆக்சுவலாக வந்து வந்தேன் வெளியில். அப்போ வரும்போது கூட ஐ வாஸ் த 7 வருஷம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்கில். ஆமாம், அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். ஸோ 12 years டோட்டலி. யா. ஸோ அப்போ வரும்போது கூட வந்து ஐ வாஸ் த கைண்ட் ஆஃப் லைக் த பீக் ஆஃப் மை கெரியர் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ இது ஓகே இதான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற கிளாரிட்டிலாம் இல்லை. So first let me take a break and then let me think about whether I really want to do this. அப்படிங்கிறதுனால I actually enrolled into a weekend filmmaking course at LV Prasad. So the last 6 months of my previous career I was doing filmmaking in the weekends. Okay. இது எவ்வளோ 2017-18ல. இல்ல, how long is this course? It's 15 weekends. 15 weekends. Yeah. So it's about 4-5 months. Okay. And I mean, what is the value of that now? Actually, it put me into the space, right? You start thinking about, what you want to do in the space. அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற people, there are people like, I connected with my teachers there. They have put me on to projects after that. So அந்த மாதிரி ஒரு you get into the ecosystem. That was very, very useful for me. So சினிமாங்கிற அந்த க்ளோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள this was a way in. ஆமாம். Because நீங்கள் வெளியிலேருந்து வரதுனால you didn't have any contacts. Yeah, absolutely none. அதுக்கப்புறம் நான் அது ஸோ ஒன்ஸ் ஐ கேம் இன் அப்போது வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மேக்கிங் சம் ஷார்ட்ஸ். ஸோ நான் எனக்கு வந்து த ஒன்லி திங் ஐ டோல்ட் மை செல்ஃப், நான் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் விடும்போது தட் இனிமேலே நான் வந்து காசுக்காக எதுவும் பண்ண மாட்டேன். ஐ டூ சம்திங் ஒன்லி இஃப் ஐம் happy about it. Okay. So I'm going to interrupt you. இப்போ வந்து பிகாஸ் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் எவ்வளோ 12 வருஷமா?
ஆமாம். ஓகே, ஸோ would it be fair to say that நீங்கள் வந்து ஒரு you saved up comfortably? Yeah. So that is the reason I took that time. Okay. So and I wanted to say இனிமே நான் எதுவும் காசுக்காக பண்ண மாட்டேன். So அந்த அளவுக்கு I was. So அந்த comfort you had that நான் வந்து at least you did not ஒரு daily jobக்காக you didn't have to worry about. கண்டிப்பா. Okay. But one of the main things I missed when I did the transition was I stopped being useful to anyone. So it was very difficult for me to understand that. Like nobody found me useful after that. Earlier my clients would call me, Vijay, I need your advice about this. இப்போ யாருமே இல்லை அதுக்கு. So it was just me alone in the world மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அது வந்து was very new and very interesting to learn about, how to deal with this. Okay. And so then அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ ஷார்ட்ஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து I started writing my own stuff. Okay. This film was written around 2018-19 first, the first version of it. Okay, and the first draft, the vomit draft னு சொல்லுவாங்களே. Okay, 2019 ல. Okay, so roughly speaking, நீங்க when you entered films, அதாவது நான் சினிமா தான் பண்ண போறேங்க வரப்போ you would have been what, mid 30s? Yeah, I was 36. அந்த மாதிரி. Okay, alright. Which is actually a little late, la? கண்டிப்பா. So நான் இப்போ கூட வந்து I am always the oldest in the room. அப்போவே I was oldest in the room. So it was difficult. And it is but என்னன்னா ஒரு beginner mindset is actually very liberating. அது வந்து okay, எல்லாமே வந்து நம்ம இனிமே கத்துக்க தான் போறோம் அப்படின்னு ஒரு if you tell yourself that, then it becomes easier. So fortunately I kind of latched on to that mindset. That really helped. Okay. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிவிட்டு டிட் யூ டிஸ்கவர் தட், பிகாஸ் நம்ம வந்து மனசில் ஒன்று இருக்கும், தட் இஸ் ஐ கேன் பிகம் அ ஃபிலிம் மேக்கர் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும். பட் நீங்கள் வென் யூர் ஆன் த லைக் செட், த வே யூ பிளேஸ் யோர் கேமரா, நீங்கள் ஆக்டர்ஸை இங்கே இருங்க அங்கே இருங்கன்னு சொல்கிறது, யூ மைட் ஃபைண்ட் தட் ஆக்சுவலி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது கூட எழுதிடலாம், ஒரு இட்ஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் யுவர் ரைட்டரில். பட் நீங்கள் செட்டுக்கு போகும்போது டிட் யூ ஃபைண்ட் தட் ஓகே பரவாயில்லப்பா ஐ கேன் டூ திஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்ததா? ஐ திங்க் ஐ காட் தட் ஃபீலிங் ஒன்லி இன் திஸ் ஃபிலிம். ஓகே. ஆமாம். ஸோ அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து ஐ வாஸ் ஹாப்பி, அப்போது ஐ வாஸ் ஹாப்பி. பட் வென் ஐ லுக் பேக் ஐ ஃபீல் லைக் நான் இன்னும் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் அது அப்படின்னு. இப்போது ஆனால் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஐ ஃபெல்ட் ஓகே, எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் 2-3 days when you kind of zone out when you're looking at the monitor, despite surrounding chaos எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ ஷார்ட் எப்படி போயிட்டுருக்கு, இஸ் த எமோஷன் ஒர்க்கிங் ஃபார் மீன்னு பார்க்கும்போது ஓகே ஐ எம் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் திஸ் அண்ட் ஐ எம் ஏபிள் டு கிவ் ஃபீட்பேக் டு ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டெல் தெம் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஐ வாண்ட் சேஞ்ச்ட். அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வரும்போது தான் ஓகே நவ் ஐ கேன் டூ திஸ் அப்படின்ற ஒரு செக்யூரிட்டி வந்தது. ஓகே. அது வரைக்கும் ஐ வாஸ் நாட் ஷுவர் தான். ஆக்சுவலி உங்களை மாதிரியோ இல்லை யங்கர் பர்சன் சேவிங்ஸ் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு பேஷனோட நான் வந்து படம் பண்ணப்போ ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டைரக்டர்னு வரவங்களுக்கு த பிக்கஸ்ட் ஹர்டில்னா எது அது? See, I think I've said this to other people also. If you want to make a career out of filmmaking, you may as well buy a lottery ticket. Okay. You'll have better odds actually. So இது வந்து பண்ணோன்னா you need something which is a little more predictable. Which is but so there are things that you can do. இது பக்கத்திலே இருக்கிற ஃபீல்டில் வேலை பண்ணலாம். வேலை பண்ணி அப்புறம் you can see if there's something that I want to make in films and then you come in பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபீல்ட் as in like advertising அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நான். So I feel like otherwise if you come in as a fresher wanting to make films, you may as well buy a lottery ticket தான் சொல்லுவேன் நான். It is not easy at all. There are so many people trying to make their films, so few people who want to make films like producers. And ஒரு இந்த வருஷத்தில் 250 படம் வருதுன்னு சொல்லலாம். 250 படம்னா ஒரு 1000 பேர் the HODs ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஒரு 1,00,000 பேர் இருக்காங்க. ஸோ the odds are not good for you. ஸோ அதனாலேயே வந்து I think it's important to have that kind of ஒரு comfort. And then you work on your craft and see if when is the right time to get in and make a film. Comfortna enna solringa? Something like a job. I feel like something that gives financial you comfort. Yes, absolutely. Okay. Absolutely. அது இல்லாம வந்து நம்ம பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து ஒரு டைரக்ஷன் ஒரு கெரியரா பார்க்கிறது வந்து how many career directors are there, like 200 at the most.
that's not an industry. இது தமிழ்ல சொல்றேன். தமிழ்ல சொல்றேன். It's not an industry. That's actually a club of people, அவ்வளவுதான் actually. இந்த ஹாலிவுட்ல எவ்வளவு இருப்பாங்க? Yeah, maybe ஒரு 1000 people இருப்பாங்க, including the indie circuit and all that. Because they have grants, அந்த மாதிரி the ecosystem is bigger. But இங்க அதெல்லாம், so you don't have that. So அப்படிங்கிறபோது நமக்கு I think we need I think a young person especially, I mean I know of people who are who've gone to film school and who want to become directors, but I would tell I have told them that I think it's important to do something in an allied thing, so then you are able to kind of you know, skills also, you'll கொஞ்சம் commons இருக்கும், common stuff இருக்கும், அதை வச்சு you can actually build something. And I feel like you can also take some time to make a film that matters to you and to other people. இல்லைனா வந்து ஓகே படம் பண்ணணும்னு ஒரு ப்ரெஷர் மைண்டில் போயிட்டே இருக்கும். அது போயிட்டே இருந்ததுன்னா then you will end up making something which is not so good, then you are shooting yourself in the foot. ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, I speak to a lot of younger directors லைக் ஃபஸ்ட் டைம் படம் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுற டைரக்டர்ஸ். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபார் தெம் எப்படி ஒரு ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனுக்கு சங்கர் இருந்தாரோ அதே மாதிரி இந்த ஜென்ரேஷன் எவ்ரிபடி சேஸ் லோகேஷ் அண்ட் சேஸ் அவர் வந்து ஏதோ ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் டூயிங் அ ஜாப், தென் ஓவர் நைட்டாக மாநகரம் சக்ஸஸ் ஆச்சு, தென் ஹி பிகேம் அ ரியலி பிக் டைரக்டர். ஸோ ஐ டெல் தம் தட் இஸ் அ 1 in a million சான்ஸ். அண்ட் அது என்ன சொல்லுவாங்க, கேச்சிங் லைட்னிங் இன் அ பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இட்ஸ் லைக் சச் அ வெரி ரேர் திங். பட் சம்ஹவ் ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் ஒரு கான்க்ரீட் எக்ஸாம்பிள் இருந்தால் people say okay, அவர் வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சு நான் போகிறேன். வாட் யூ சே டு தோஸ் பீப்புள்? see அந்த மாதிரி directors or அந்த மாதிரி actors want to be directors நான் சொல்கிறேன். that is directors ஆகலை, ஆனால் direct பண்ணோம். talking about the people that they want to become like, அவங்க வந்து they are a function of themselves and the time, right? so இந்த டைம் என்ன சொல்கிறீங்க? பேசிக்காக லக். I mean இப்போ வந்து there is a இப்போ ஜென்டில்மேன் இந்தியன், நான் டேலண்ட்டை பற்றி ஆர் தே டேலண்டட் அந்த கொஸ்டின் கேட்கல, பட் அந்த பாயிண்ட் தே ஃபைண்ட் தெம்செல்வ்ஸ், அது லக்கா? யா டெஃபினட்டாக இருக்குது. பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ வந்து ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் சேயிங், இப்போ ஜென்டில்மேன் இந்தியன் மாதிரி படங்கள் வந்து அந்த டைமில் கரப்ஷன் வாஸ் அ பிக் திங், ரைட்? ஸோ அதுக்கான ஒரு வாய்ஸாக வந்து அவர் அப்போ வராரு. அண்ட் தட் பிகம்ஸ் பிக் பிகாஸ் ஆஃப் த டைம் இன் ஹிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலி, ரைட்? ஸோ அதுக்கு அவர் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுறாருல. ஸோ அது மாதிரி நானும் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் பிளைண்ட். பிகாஸ் அகெயின் யூ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட், நீங்கள் இப்போ வந்து வாட் இஸ் த ஹவ் ஆர் யூ ஸ்பீக்கிங் to the you know, to the masses about something that's most relevant to them. Okay. adu vandu maybe Lokesh is doing right in some way. Okay. And so அந்த மாதிரி தான் வந்து I feel like these directors get created. So அவங்கள வந்து ஒரு ஐடலா வச்சுக்கிட்டு okay இந்த மாதிரி okay if it's possible for him, it's possible for me, it's okay, it's positive attitude, but they are 1 in a million like you're saying. It's not possible for an industry to have 10 of them. So when you came, ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக தான் வந்தீங்களா? தட் இஸ் யூ ரைட், நீங்கள் ஓ பட்டர்ஃப்ளை ஸ்கிரிப்ட் வந்து நீங்கள் எழுதுறீங்க 2018-19 எழுதுறீங்க, யூஆர் டூயிங் டிராஃப்ட்ஸ். அந்த அட் வாட் பாயிண்ட் டிட் யூ ஸ்டார்ட் லைக் அந்த 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 ஸ்கிரிப்ட் ஓகே இது கொஞ்சம் முடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்குங்கிறது, அது எவ்வளோ டைம் ஆச்சு? So that did not happen then. Okay. So in 2019-20 I had a completed draft. I almost had a producer who was willing to back me. Thankfully COVID second wave hit 2020 oda second half la, adanaala that project that just evaporated. அப்போ வந்து ஆக்சுவலி நானே வந்து I was not convinced about the script and I was like a little worried. ஐயோ இது பண்ணோன்னா அது ஓகே இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் தெரியலையா, ஆனால் அவருக்கு ஏதோ என் மேலே பிலீஃப் இருக்குது, ஓகே பண்ணிடலாம் போல இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸில் இருந்தான். Thankfully for me it did not materialize. So then I went into a writing job. I was a full-time writer for a couple of years. Screenwriter with a production house. So appo vandu that's where I met my co-writer Harish. So on the 2 years vandu it was like going to writing gym, and you practice writing every day for 8-9 hours, and you know how to take feedback, you know how to be open about changes to your script. And the basic things about writing வந்து I think it got fixed for me in those 2 years. It was very valuable. எங்களோட அவுட்புட் பெருசாக எதுவும் வெளியில் வரல, ஆனால் this thing happened. So then when the output was not happening, it was frustrating to be in that job. அதனால வந்து I said okay, I'll go out and try to make my film.
but I was not convinced about the script yet. அவுட்புட் வரலனா தட் இஸ் நீங்க எழுதின ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து யாருமே ப்ரொடியூஸ் அது யாருமே green light பண்ணல. அதனால we were stuck. Though we were getting paid and all that, we were stuck creatively. So அதனால வந்து I said okay நான் வெளியில வந்து என்னோட படத்தை பண்ண ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து I gave it to my co-writer and said this is the draft I have. Now why don't you come back with some ideas? So he said I have some ideas, let's start bouncing off each other. And then so we have a very very good equation, the two of us. நாங்க ரெண்டு பேரும் very different, we come from different backgrounds and we bring different things to the table. So that was really helpful. So நாங்க வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து we kept discussing and then we kind of arrived at a treatment. So then usually ஒரு redraft வந்து அதிலேயே you do the changes, right? This time I just completely pushed that old draft away and started writing from a blank page திரும்ப. And that's when I really thought okay, this is coming together in a way that I like. And I leaned into the mystical mystery angle of the script. Earlier வந்து அது இருந்துச்சு பட் அதை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் ஐ வாஸ் வெரி கன்ஃபியூஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் அ நியூ திங். எனக்கு மிஸ்டிக்கல் ஃபில்ம்ஸ் நான் வந்து பார்த்தது கிடையாது. அது அந்த ஏரியாக்குள்ளே போனால் அது வந்து ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்றது எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் சப்கான்ஷியஸ்லி ஐ வாஸ் ஸ்டாப்பிங் மை செல்ஃப் ஃப்ரம் லீனிங் இன் டு தட். அண்ட் அதை எப்படியாவது வந்து வேறு எதான ஒரு ரெகுலர் த்ரில்லர் ஆக்கலாமா இல்லை வந்து ஒரு ராம்காமாக ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜான்ரா ஷிஃப்டட் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ். ஸோ அதெல்லாமே எனக்கு பட் ஐ வாஸ் லைக் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வயவே கம்மியர். I want to do something that's intrinsic and core to me, and the mystical angle was the core of the idea. Okay. So I said okay, let's lean into that, and then I finished the script. That's when I said okay, 2023 mid-la da I was like okay, this is. So உங்களுக்கு வந்து when you say இப்போ masters னு சொன்னீங்கல்ல, இப்போ வந்து is it important for you to like for the film to do well beyond a certain level? That is what are you looking at as in இந்த படம் வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணியிருக்கேன், இட்ஸ் அ ஸ்மால் பட்ஜெட், இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் வந்தால் ஐல் பி ஹாப்பி அந்த விதத்தில் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை நீங்கள் வந்து வெரி ஆல்சோ கான்ஷியஸ் தட் இது வந்து ஆஸ் லார்ஜ் அண்ட் ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் சேரணும், இது எல்லாரும் ஏபி சென்டர் பி சென்டர் இந்த சென்டர் அந்த எல்லாமே பார்க்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ்? பிகாஸ் சி சக்ஸஸ் இஸ் ஸோ வேல்யூட் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ வாஸ் தட் பிளேயிங் இன் யுவர் மைண்ட்? இல்லை ஆக்சுவலி தேங்க்ஃபுல்லி எனக்கு அதை டிட் நாட் ப்ளே ஆன் மை மைண்ட். வாட் ஐ வாண்டட் டு டூ வாஸ் எனக்கு வந்து ஆனஸ்டாக சம்திங் தட் ஐ ரியலி பிலீவ் இன். ஐ வாண்ட் டு கம் தட் டு கம் த்ரூ இன் த ஃபில்ம். தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். இன் தட் ப்ராசஸ் ஐ ஃபவுண்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் willing to financially back this idea. Okay. So அது பண்ண பிறகு then I said okay, now I have a responsibility. Obviously I have a responsibility to give that money back, and we are all, I mean I'm one of the producers of the film. So that அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஆடியன்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து I don't care about the audience நான் சொல்லலை. In fact I feel like that is a wrong thing to say. I feel this art form is it's a performance art. So performance art வந்து அந்த பக்கம் ஆடியன்ஸ் இருந்தால் தான் அது கம்ப்ளீட்டே ஆகும். ஸோ அது ஆடியன்ஸை மறந்துட்டு எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் I wanted to be very sincere and honest to what my core idea was. And I didn't want to compromise on that. So in the process of இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அந்த மிஸ்டிக்கல் ஆங்கிளோட நீங்கள் எழுதுறீங்க, அதை எழுதின அப்புறம் can you tell me how you found a producer? So we didn't find a producer is the short answer. So I did try to pitch this to some of the production houses. எவ்வளோ pitch கொடுத்தீங்க, எவ்வளோ narration கொடுத்தீங்க? ஒரு including some of the கொஞ்சம் reasonably big actors, maybe ஒரு 30 narrations கொடுத்துருப்பேன். Okay. So 30 narration actors உட்காந்தா will they say எனக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்லுங்கள், இல்லை will they say ஒரு 10 நிமிஷத்தில் கதையை சொல்லி முடிச்சிருங்க, எப்படி how will that be? Generally ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 45 minutes இருக்கும். 45 minutes. ஸோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டீட்டெயில் சம்மரி மாதிரி கொடுப்பீங்க. ஆமாம். And this is not an easy film to narrate. ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4-5 narrations did not go well. நான் வந்து அது slowly I kind of brought it to a place where தட்டி விட்டா பேசுகிற மாதிரி. பட் இனிஷியலாக அது இல்லை. ஏன் இல்லை? பிகாஸ் இட் வாஸ் அ டிஃபிகல்ட் ஸ்கிரிப்ட், பிகாஸ் இட்ஸ் கான்வர்சேஷனல் ஃபிலிம். ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் வந்து 2019-20 when I was pitching it, I would actually do reading with the actor in the first meeting itself. No, for example, இப்போ வந்து நான் கதையை சொல்லலை, பட் பிகாஸ் I've seen the film, I'll say there is this girl, அவளுக்கு வந்து ஒரு ட்ராஜடி நடந்திருக்கு, அது வந்து ஆரம்பத்துலேயே நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ அப்படி ஆரம்பித்தா உங்களுக்கு கதை போகாதா மேலே? அது லைக் யூ கான்ட் டெல்.
ஸோ அது வரைக்கும் இஸ் ஃபைன் ரைட். அது ஸோ ஐ மீன் நவ் ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ ஹவு ஐ வாஸ் நரேட்டிங் இட் பேட்லி, பட் பிகாஸ் ஐ நோ ஹவு டு நரேட் இட் நவ். பட் அப்போ வந்து அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்கிற தட் ஸ்ட்ரெச் வேர் த எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் கம்ஸ் இன், அதுக்கப்புறம் there is a conversational சொல்லிட்டீங்களா? ஓகே, அது ட்ரெய்லரில் இருக்கு. ஸோ யா ஸோ அந்த கான்வர்சேஷனல் பார்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒன் லாங் சீன். இட்ஸ் ஃப்ரம் அரௌண்ட் 4 o'clock in the afternoon till 2 o'clock in the night. ரைட். இட்ஸ் அந்த ஒரு லாங் சீன் எங்களுக்கு வந்து ஃபில்ம் மேக்கிங்காக நாங்கள் பிரிச்சிருக்குமே தவிர இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒன் லாங் சீன். ஸோ அந்த ஒன் லாங் சீனை வந்து ஹவு டு யூ நரேட் இட் வித்தவுட் கோயிங் இன்டு ஓகே இவன் இதை சொன்னா அவன் அதை சொன்னான், இவன் இதை சொன்னா அதை சொன்னான். இது வந்து டசன்ட் ஒர்க் லைக் தட் பிகாஸ் த ஃபில்ம் இஸ் நாட் லைக் தட். பார்த்தா தான் ஆக்சுவலி வந்து ஆக்சுவல் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் தட் ஐடியா. ஸோ நான் பேசும்போது அது சொல்கிறது வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், பட் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஃபிகர்ட் தட் அவுட் ஓவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் 4-5 நரேஷன்ஸில் வந்து ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஃபிகர்ட் தட் அவுட் அண்ட் தென் இட் ஸ்டார்டட் கோயிங் வெல். பட் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ், டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் ஃபார் விச் பீப்புள் டிட் நாட் வாண்ட் டு கம் ஆன் போர்ட். ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து லைக் வாட் ஆர் சம் ஆஃப் த ரீசன்ஸ்? என்ன சொல்லுவாங்க டிப்பிக்கலாக? நான் ஒரு ஆக்டர் கிட்ட போயிட்டு என்னோட கதையை சொல்கிறேன்னா வாட் ஆர் த டிப்பிக்கல் ஆன்சர்ஸ் ஐ கேன் எக்ஸ்பெக்ட்? ஸோ ஆக்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வி ஆர் லுக்கிங் அட் அ காஸ்டிங் காம்பினேஷன். இந்த 3 பேர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் தேர் லைக் தே ஆர் அ ட்ரையாங்கிள். ஸோ ஒன் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் தி அதர். ஸோ அதனால் வந்து யார் ஒருத்தரையும் வந்து தனியாக காஸ்ட் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு காஸ்ட் அ காம்பினேஷன். அப்படின்றதுனால வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் பீப்புள் லைக் தேட். அப்போ வந்து ஃபார் த கேர்ள் வென் வி ஆர் ட்ரைங் டு பிச் இட் a lot of the so it's a very performance oriented film. It's so and then there are very few performance oriented roles being written for female actors. So அங்கே உங்களுக்கு வந்து filter out there are very few that's unfortunate and sad. So very few people who have proved themselves as performers when it comes to female actors because of the lack of roles. Right. So அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. தென் இன்னொன்று we did sync sound for this. This is a film that முதல்லேருந்தே we were sure that though it's a lot more money and effort, we decided that this is something that we wanted to do for this film. And அது பண்ணும்போது தமிழ் பேசுகிற ஆக்டர்ஸ் தான் பண்ண முடியும். ஸோ தமிழ் பேசணும், ஒழுங்காக நடிக்கணும் அண்ட் நடிச்சிருக்கணும். ஸோ தட் ஐ நோ that they can pull this off. And then the next one was once we get to an actor like that, the kind of roles, lead roles that those female actors were used to were ones where they were taking on a patriarchal society. So this is not a film like that. இது relationships and so அவங்க வந்து இதில் வந்து ஏஜென்சி இல்லை இந்த கேரக்டருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கேரக்டருக்கு ஏஜென்சி இல்லை. And that பட் இது ஹீரோயின்ஸே சொன்னாங்க. It is true, but the film itself is about whether we have agency or not as human beings. Do we have agency in life or not? How much of our life is in our control? நம்ம கையில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது தான் படத்தோட கேள்வியே. ஆனால் அந்த கேரக்டர் கையில் எதுவுமே இல்லையேங்கிறது தான் அவங்க கிரிட்டிசிசமாக இருந்துச்சு. ஸோ it was a catch-22. ஸோ ஒரு இன் தியரி சப்போஸிங் நான் ஒரு ஃபீமேல் ஆக்டர் கிட்ட போயிட்டு ஒரு ரோல் பிச் பண்ணோன்னா இட் வில் பி ஈஸியர் இஃப் அவங்க வந்து they fight against corruption அந்த மாதிரி it will be fight against a patriarchal society. Like if இப்போ ஜெய மாதிரி ஒரு படம் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நான். ஸோ like there are many such examples, but the really the great performances of female actors that we've seen fall into that category. But my film is not about that. So adanaale வந்து I was not able to get some of the very very good actors that are around. So that was a challenge. Then the other thing of course for producers the challenge was that இது வந்து ஒரு ரெகுலரான அவங்களுக்கு ஒரு known familiar genreல ஃபிட் ஆகலை. அது ஃபிட் ஆகாத போது ஒரு ரெஃபரன்ஸே இல்லாத போது it was very difficult. So I would always use this is Nenjalor Alayam meets Super Deluxe. So that kind of a cross was all, but again that it is difficult for people to imagine that. And of course I'm a first time director, why should they believe in me that okay வந்து ரெஃபரன்ஸே இல்லைனாலும் he'll be able to pull off அப்படின்றது they did not believe. And in all fairness it's fine, but that was the situation we were in. But so producers என்ன கேட்பாங்க? that is இதில் ஆக்ஷன் இருக்கா அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்பாங்களா? அப்படி இல்லை. I think they will நரேஷன் கேட்பாங்க. கேட்டுட்டு வந்து யூஸ்வலாக வந்து they'll come back and they'll say it's not something that's working for us. Okay, so but they won't say, have you had a producer who said
கதை நல்லா இருக்கு ஆனா இது பண்ணுங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா? இல்ல அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்ல, பிகாஸ் அது அந்த அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்மேட்லயே இல்லாததுனால ஓகே they were not even able to have that reference. And the reference irundha it would have been easier. Okay. But the reference illada is also the uniqueness of the film. Okay. So it was a catch-22. Yeah, and it is a very unique film. Right. So yeah. So that is the catch-22 again. So adanala that was the problem. But once we got past all that, we didn't have the money. So then one of the people that I pitched to very early, அப்பவே அவர் சொல்லியிருந்தாரு, his name is Venki, is one of the producers of the film. அவர் வந்து whenever you make it I'll put some money அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அவர் எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? He was my wife's boss. So he was an acquaintance when I first pitched to him. Okay. And அவர் வந்து அவரோட younger daysல வந்து he has gone to film narrations with his friends in Madurai and all that. So அவர் is he like some industrialist or he's an investor. He's a venture capitalist. He was your wife's boss. Yeah. So he was interested to learn about my story. So நான் போய் narrate பண்ண அப்புறம் whenever you're doing it I'll put some money அப்படின்னாரு. So நான் வந்து விட்டேன். Obviously வந்து I was looking for a producer. Right. So then when this was not happening, by that time or 2-3 years ஆயிடுச்சு, and we were like closer friends. அப்போ he said, விஜய் நம்மளே பண்ணிடலாம், பார்த்துக்கலாம், என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் வா அப்படின்னு he told me. Okay. அப்போ that gave me that confidence, that initial confidence. Okay, but I was still not sure. At this point I have to mention my executive producer, Adarsh. So Adarsh வந்து was also at LVP. He was doing the full-time course there when I was in LVP. அப்போ வந்து then he came on, like unofficially came on board as an executive producer of the film in 2019 itself, when I was pitching it to producers before COVID. He was just let's try and get this mounted அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போலேருந்து வந்து 2024 வரைக்கும் he was the one who was like setting up meetings for me and sharing pitch decks and trying to get this mounted along with me. He was the one person along with me in the day-to-day things. Of course Venki was saying from behind, okay, let's do this, but day-to-day when we are trying to pitch to actors and all of that, he was the one who was there with me. Okay. And 2024 la வந்து when we finally got the monies and when we said, okay, let's produce this ourselves, that is when he came on board as an executive producer and took his first advance. So for 5 years he was working on the film without any pay. So அந்த மாதிரி there are some very very good souls who like came on board and said, okay, this idea is interesting, it's unique, and they saw the commercial merit of it as well, for their reasons, and அதனால தான் they came in and said, okay, let's do this. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜெனரலா ஒரு சின்ன படம் பண்ணணும்னா வாட் இஸ் த இப்போ ப்ரொடியூசர்னா எவ்வளவு கேட்கணும்னா? இல்ல, I think it completely depends on the script. On the script, right? Yeah. But I'm saying ஒரு minimal amount na எவ்வளோ? See, there is அதாவது இப்போ வந்து if you make a film, you have to put it out. So the only two ways of that are films, theaters and platforms. இப்போ சேட்டலைட் வந்து அவ்வளோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் டெட்னு சொல்கிறாங்க. பட் இப்போ மூணுன்னு சொல்கிறாங்க. தே சே மியூசிக் ரைட்ஸ், ஓடிடி ரைட்ஸ், சேட்டலைட் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி ரெவென்யூ சோர்ஸ் பார்த்தா ஓகே, மியூசிக் ரைட்ஸ், ஓடிடி ரைட்ஸ், சேட்டலைட் ரைட்ஸ், தியேட்ரிக்கல் ரைட்ஸ். ஸோ மினிமம் இந்த 4 இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த 4 if your film has to get to that point, for it to get to that point it has to have theatrical value. Theatrical value வந்து generally accepted thing is you need to have actors who have poster value. Right. The other thing is for platforms you need to have a certain quality of production. Right. So on the production quality illana it's going to look like a cheap film, they are not going to take it. Right. So you have to spend a certain bare minimum for it to look like that. So இதெல்லாம் பண்ணாதான் அது பண்ண முடியும். So I would say, I don't want to put a number because everything depends on what the film is about, but you need to take care of these things. It needs, so for example in the film we were sure that we want to make this a theatrical experience. So we've done Dolby Atmos for a film which is set largely in one house. Right. Because we treated it like a genre film. Again, I understand what you're saying. Like but நான் தோராயமா கேட்கல. For example, என்னோட நான் வந்து ஒரு ரைட்டரோட எழுதுறேன், அதனால ரைட்டருக்கு இவ்வளோ. நான் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஐம் ஸ்பெண்டிங் டைம் லைக் ஜஸ்ட் பீங் தேர். ஐ நீட் டு பே மை ஆக்டர்ஸ், க்ரூ பே பண்ணணும்,
சவுண்ட் ஒரு விதமாக பண்ணணும், எக்யூப்மெண்ட் பே பண்ணணும், ஷூட்டிங் டேஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு டேக்கும் இவ்வளோ காஸ்ட்டு, அந்த மாதிரி எடுத்தால் let's say it's just two of us talking, which is a minimal film. Right. Like in இது மாதிரி like there's a great My Dinner with Andre அந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து like just two people talking about philosophy, existentialism, இது அதெல்லாம். How much will it cost? Probably 1 to 2 lakhs a day for the shoot. And then what you pay your HODs. So roughly 2 crores? You should definitely, அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை டெஃபினட்டாக அதுக்குள்ளே தான் எடுக்கணும். Okay. But how do you convert the thing is you can make it. But how do you put it out? Okay. So that is the extra cost. Yeah. What is that? So அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த தியேட்ரிக்கல் வேல்யூ இருக்கணும்னா you need some known faces. So அதுக்கு கொஞ்சம் you have to spend on the stars. Right. And then you need to make it a theatrical experience. That's what you were saying, that Dolby அதெல்லாம். Yeah, everything. So you have to think of it as and then there's money to spend on marketing, because once you've made the film, there's no way people are going to come to the theaters just to watch it because you've made it. So what is the marketing money? Like enna cost? What is it? There are films I know that have been successful in the last 1 year, very small films, who have spent twice on marketing as they spent on the film itself. So 2 கோடி னா 4 கோடி marketing. But I mean, it's a 50 lakh film that spent 1 crore on marketing. Okay, no, what I'm asking is, marketing na enna solringa? Because they're saying now that இப்போலாம் social media இருக்கு, அதை வச்சே marketing பண்ணிடலாம். But that costs money. அது free இல்லையே. Social media costs money. Absolutely, yeah. Influencer marketing costs money. YouTube ads cost money. Meta ads cost money. Oh. So, you're creating awareness or you're creating engagement with your film, you have to pay for it. Okay. If you do like a partnership with the YouTube channel, it costs money. Okay. So அது எல்லாமே வந்து those are things, and then I mean the agency and will you are talking about minimal. What are the types of marketing? இப்போ நான் ஒரு படம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன், இப்போ வந்து I have to இதோட அவேர்னஸ் பில்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும்? ஒன் இஸ் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங், தட் இஸ் யூடியூப், இதெல்லாம் எக்ஸ், யூடியூப், இன்ஸ்டா. You need a solid designer who will make designs that work, posters, everything. Okay. And then you need an agency that will manage all of this, because I am an independent producer, I don't have the wherewithal to do this. So I need somebody who manages that. And then you need a PRO, okay, who will create these connections for you and get people to watch the film for you in your premiere, all of that. And then you puts you in touch with media outlets. Okay. So அதுக்கப்புறம் வந்து the agency will tell you, which is fair, that நீங்கள் social மீடியாவில் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு, and then the guy goes on the road, if he sees it there on the road is when he'll make a connection. Okay, இந்த படம் வருது அப்படின்னு. அவன் சோஷியல் மீடியாவில் மட்டும் பார்த்து அவன் வந்து he or she will not come to the film. They'll have to that event has to be in their consideration. Okay, வெளியில் போனாலும் okay, அங்கே ஒரு okay, I've seen this trailer, I've seen this reel about this film, something they have to see that outside as well. So அப்போ அவுட்டோரும் பண்ணியானோம். Right. But tell me one thing, Vijay. இப்போ we are talking about a film, we are talking about how இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன படத்தை எப்படி நம்ம from start to finish அது எப்படி ப்ராசஸ். But then you will also be talking about the film in a lighter way, like ஏதாவது செட்டில் ஜாலியாக நடந்ததுன்னா அது எப்படி, இது செட்டில் ஏதாவது ப்ராங்க்ஸ் நடந்ததுன்னா, I'm not saying good bad அந்த மாதிரி சொல்ல, பட் அந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ் which are doing for fun, like food interviews, whatever, அந்த மாதிரி do those create, அது வந்து மக்கள் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் அந்த இன்டர்வியூவை என்டர்டெயின்மெண்ட்காக பார்க்குறாங்களா? That's a question I have. I don't know. இல்லை அந்த இன்டர்வியூ வந்து does it drive them to see the film? So I think இது வந்து we are trying to create this nebulous thing which is awareness about the film. ஸோ அது ஒரு அவேர்னஸ். ஓகே, இது எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறேன், எங்கே போனாலும் வந்து இந்த க்ரூ உட்காந்துருக்கு, ரைட், அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ், விச் மீன்ஸ் தென் மேபி ஐ எம் மிஸ்ஸிங் out by not watching this film அப்படின்ற ஃபீலிங்கை you are creating in the audience. Yeah, because ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்க்கு இப்போ வந்து தாய் கிழவி வந்திருக்கு, இட்ஸ் சப்போஸ் டு ஹவ் ஓப்பன் வெரி வெல். ஸோ பட் அதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் தேவையில்லை, பிகாஸ் ராதிகா இஸ் அன் ஆக்டர் தட் இஸ் நோன் ஃபார் டெக்கேட்ஸ், ரைட், வெரி பாப்புலர் ஆக்டர், வெரி பவர்ஃபுல் ஆக்டர். ஸோ அவங்கள வச்சு ஒரு மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் பண்ணும்போது, ப்ளஸ் தெர் இஸ் சிவகார்த்திகேயன், தெர் இஸ் லைக் தெர் இஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஆக்டர். ஸோ ஈவன் தோ இட் இஸ் அ small film technically, in the sense that it's not a or some 500 crore அந்த மாதிரி இல்ல, it's a high profile film. ஆமா, ஓகே, அது வந்து ரொம்ப
ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ்க்கு தான் அது அமையும். இது இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்து which are coming from first time directors are like your film. That is director யாருன்னு தெரியாது. Of course we know each other because of we met like we've been in touch, but நிறைய பேர் வந்து யாருன்னே தெரியாது, அவங்க படம் என்ன, அவங்க சென்சிபிலிட்டி என்னன்னு தெரியாது, இந்த ஆக்டர்ஸ் யாருன்னு தெரியாது. Nothing will be known. Yeah, actors are not like superstar. Yeah, like as in like Nivedita Satish வந்து அந்த I think many people might know her from the OTT film. அவங்க சிலுகர்பட்டி so அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்களே தவிர, so but not like மாசா தெரிஞ்ச, you know, like so இதை வந்து you're saying that the more you spread yourself, the better the recognition value. இந்த படம் ஒன்று வருதுங்கிற அவேர்னஸ் வந்து இல்லாமல் they are not going to turn up for the film. Right. So just ஒரு trailer teaser பண்ணிட்டு you can't sit and think okay they'll watch this, they'll get intrigued about the film. Okay. So அந்த interviews, so along with this you need a mix of serious interviews, fun interviews, எல்லாமே. Yeah. Okay. See I think so. I mean I am also learning because it's not like I've done 5 films or இல்ல but நீங்க பார்த்திருக்கீங்கல, you have the valuable, like நான் வந்து like many people dream of making films. Right. Like நீங்க சொன்னதா இது லாட்டரி தான். You have struck the lottery in the sense that okay your circumstances maybe அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், பட் யாருக்குமே வந்து ஒரு படம் பண்ணுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நீங்க அதை தாண்டி வந்துட்டீங்க. So you at least know a little more than. So I'm asking on behalf of those who want to make films, but அவங்களுக்கு இதுல என்ன இன்வால்வ், இதுல என்ன இருக்கு அதுவே தெரியாத நிறைய பேர். நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு நான் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அதுவே I mean like for example இப்போ யூத்னு ஒரு படம் வருது, அவங்க வந்து ஒரு வெரி கேட்சி சாங் பண்ணி and that's really worked for the film's marketing. Right? I mean you don't know what's going to work at some level, but that song has created an awareness about that film. அந்த அவேர்னஸ் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ண முடியும். I feel like you try different things, what creates awareness, everything in some a little bit it'll create that awareness. And then when people are intrigued about the film, maybe they'll think okay this is something that I want to watch. That's the hope. But okay நம்ம வைரலா ஒன்று பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா it's hard, it hardly works that way, right? You try your best and then if something catches, it does. Okay. So let's talk about the film itself. So you brought it up here. நீங்க எழுதும்போது you're saying that நான் வந்து முதல்ல வந்து இது எனக்கு எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல, I had a core, but then நான் வந்து அந்த ரெண்டாவது வாட்டி அந்த ஸ்கிரிப்ட் with your co-writer attempt பண்ணும்போது you said that இது வந்து you wanted that mystical element and it fell into place. So இது வந்து it's basically a triangular relationship movie. இதுல USP நீங்க என்ன பார்த்தீங்க? So I think for the audience, I think you've seen relationship films as dramas, as romances like ஒரு 96 மாதிரி, or ஒரு rom-com like இப்போ with love வந்துச்சு அந்த மாதிரி. But a relationship film as a thriller, right? I think is a new thing. Okay. I feel like that is kind of the USP of the film, the way it's presented as a thriller. Right. But at the core of it, it's about messy relationships. The second thing is we've not had films about messy relationships for a long time. I feel இப்போ வந்து ஒரு சிந்து பைரவி மாதிரி ஒரு மெஸ்ஸி ரிலேஷன்ஷிப் ஃபிலிமுக்கு அப்புறம் ஒரு மறுபடியும் மாதிரி ஒரு படம் அந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் ஒரு 15-20 years we have not gone into that space for whatever reason. I feel like this is a time in our lives where இப்போ தான் ஒரு 20 years-ஆக we are going and looking for our partner out of our own volition. ஒரு பரவலாக சொல்கிறேன் நான். I mean of course there are people who did that earlier, but பரவலாக நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட பார்ட்னரை தேர்ந்தெடுக்கிற அந்த ஃப்ரீடமை இப்போ தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்போது வந்து you get into messy situations, especially in your 20s. I feel like once you cross that 30 barrier, you're kind of a little more sorted, but in your 20s you make mistakes in your relationships. How do you deal with that அப்படின்ற விஷயம் தான் இதோட கோரில் இருக்குது, பட் இட்ஸ் presented as a thriller. Right. That I think is the USP of the film. ஓகே, இப்போ வந்து do you think that நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல 20 வருஷமாக வந்து இப்போ தான் வந்து மக்கள் வந்து I'm going to rephrase that, திருப்பி ஆரம்பிப்பறேன். நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல 20 வருஷமாக தான் people are choosing their partners அப்படின்ட்டு, பட் ஆனாலும் ரீசெண்டாக இந்த டூடு வந்தப்போ there was this backlashனு சொல்ல மாட்டேன், பட் இந்த தாலி சென்டிமெண்ட் பற்றி ஒரு பெரிய
there was one this discussion saying தாலி முக்கியமா இல்லையா, இந்த தாலியை கட்டிட்டு அப்புறம் எப்படி இன்னொருத்தர்கிட்ட அந்த மாதிரி ஸோ கல்யாணத்தை நீங்கள் விளையாட்டாக எடுத்துக்கிறீங்க. Do you think like in the generation வந்துட்டு is it all that different from earlier generations, or do they genuinely நம்ம urban people மட்டும் பார்த்துட்டு are we saying that oh the generation is a new generation சொல்லிட்டு இருக்கோமா, இல்லை do you generally feel that people are more open now? I think values are changing. Okay. It is more important for people to be happy than for people to be tied to some abstract values. அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கு இப்போ I feel. Okay. My happiness is more important for me than the values that society is imposing on me. Actually that's a key thing, because நீங்க மைன்னு சொன்னீங்கல்ல, அதுவே ஒரு இப்போ இப்போ வந்து நம்ம வந்து அப்பா சொன்னாரு நான் இந்த ஜாப் எடுத்துக்கிறேன், அம்மா சொன்னாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டேன், இவங்க சொன்னாங்க குழந்தை பெற்றுக்கிறேன். ஸோ தட் அது இல்லாம இப்போ மைங்கிற ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் இட்ஸ் பிகம் a little independence, financial independence லேருந்து then you start having emotional independence to take your own decisions about your life. அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கிறது வந்து இப்போ தான் வந்திருக்கு லாஸ்ட் 20 years. ஸோ so the values are changing I feel. Like I am going to prioritize myself அப்படின்ற நரேட்டிவ் இன்னும் நிறையவே வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த வேல்யூஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இது, தென் why are we holding on to this? இதனால எதுக்கு நான் என்னோட ஹாப்பினஸை வந்து பறி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல, அது இட்ஸ் அ ஃபேர் கொஸ்டின் அண்ட் இட் இஸ் சம்திங் தட் திஸ் ஜென்ரேஷன் இஸ் ட்ரைங் டு ஹேண்டில் ஐ ஃபீல். ரைட். ஸோ யூ ஹேவ் அ காஸ்ட் ஆஃப் யங் ஆக்டர்ஸ் இன் த ஃபிலிம். டு யூ வாண்ட் டாக் அபவுட் அந்த நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, அந்த நான் அதை ஒரு காஸ்டிங்காக பார்க்கல, இது 3 பேரும் ஜெல் ஆகணும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு காஸ்டிங்காக பார்த்தேன்ட்டு, அதை பற்றி கொஞ்சம் பேச முடியுமா? ஸோ இந்த 3 கேரக்டர்ஸ் ஆர் வெரி டிஸ்டிங்க்ட் அண்ட் அந்த 3 பேரோட பிளே தான் வந்து இஸ் கோயிங் டு ஹோல்ட் த ஃபிலிம், பிகாஸ் இட்ஸ் செட் இன் தட் ஒரு 70-80% இஸ் செட் இன் சைட் தட் ஒன் ஹவுஸ் and there is a section of the film where it's only those 3 characters. அப்படிங்கிறபோது அந்த characters have to be very distinct from each other. So of course it's written like that, but apart from that the emotional meter of each of them had to be different. Okay. So Arjun's character is more volatile. So he goes from peaks to lows very very quickly, whereas Suryan's character is very phlegmatic. He doesn't expose his vulnerability easily. So அந்த மாதிரி contrast create பண்ண வேண்டியது. And then when you cast, obviously these are some stereotypes that I am playing with, because that's how you make the film கொஞ்சம் universal, right? So and also dramatic, because எல்லாரும் அதே மாதிரி இருந்துட்டா then there's no friction. Correct. So there is a biker, the ex-boyfriend is the biker, he's a cool dude, அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர். The husband is unfortunately the not so cool person, but he's the more emotionally vulnerable person, right? So that creates more tension for the main the protagonist, which is the woman. So for her to choose between these 2 people and to put her in a situation where she has to choose between these 2 people and kind of torture her, it's easy, and that's what you want to do as a writer. You want to torture your characters. And so that adukku vandu so when we were looking for casting, so I already talked about how this is performance oriented, but we also wanted to cast for these characters. So how close are they to these characters, or how easily can they play these characters abindra. So we did auditions for Arjun especially, and so Arjun is the husband. Yes. And Atul was really good in his audition. So I've always had an eye on Atul as an actor from 2017 Madri, and when we were casting for this, we called him in and then he did that. Right. And Sibi as a screen persona, he was very close to the Surya. Right. So appo vandu that really worked for me, and he as an actor he looks for these grey shaded characters, so and it worked for him. So that really fit. And so of course Nivedita I had already mentioned it, the performance oriented thing, Tamil pesno, and someone who's willing to experiment in the emotional range. So இந்த படத்துல வந்து பெருசா happy scenes, sad, completely very sad scenes அந்த மாதிரி கிடையாது. Right. You're talking about very kind of micro emotions, reaction shots. So for Gauri, till about 45 minutes in the film, there are mostly only Gauri reaction is the shots. protagonist. Yes. There are only more reaction shots for her. ரொம்ப dialogue பேசல actually. So for an actor to hold that expression and to communicate it
is going to be difficult. So we had to be sure that whoever is going to play that can do that. ரைட். ஸோ இந்த நீங்கள் அந்த ஆடிஷன் சொன்னீங்கல்ல, இப்போ வந்து ஒரு ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் திஸ் கொஸ்டின் பிகாஸ் நீங்கள் ஆடிஷனுக்கு கூப்பிடும்போது யூ வில் டெல் தம் இதுதான் ஜென்ரல் ஸ்டோரி, இந்த சீனை ஆடிஷன் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு 2 பேஜ் 3 பேஜ் சீனை கொடுக்குறீங்க இல்லையா, கரெக்டா? யா ஜென்ரலி. யா ஓகே, அந்த சீனை வந்து அவங்க சூப்பராக பண்ணுறாங்க. ஓ, இவங்க தான் நம்ம கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. கௌரி, அர்ஜுன் அண்ட் சூர்யா. வாட் இஃப் அவங்க அந்த ஜோனில் சூப்பராக பண்ணுறாங்க, பட் நீங்கள் ஷூட்டிங்க்கு போகும்போது இன்னொரு ஜோன் வருது அண்ட் அதில் வந்து அவங்கள, ஸோ நீங்கள் ஆடிஷன் பண்ணும்போது இவங்க முழு படத்துக்கு இவங்க செட் ஆவாங்களன்னு, பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி அவங்க யூ கான்ட் மேக் தம் ஆக்ட் தி ஹோல் ஃபிலிம் இல்ல. அது ஹவ் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி பண்றீங்க? So one of the things that I also learned on the process, but what I was looking for in the audition was not just அவங்க எப்படி நடிக்கிறாங்கன்னு. So I would work with the actor. So இதை எப்படி பண்ணுங்களேன், ஓகே இதை எப்படி let's try this kind of a staging, let's try this kind of an action when you're talking about the dialogue, in the variation. So அப்படி சொல்லி அவங்கள பண்ண வைக்கும்போது you kind of understand whether it's possible to work with this person and get what you want from them. So அந்த comfort I think is a bigger output of audition than whether they are great actors. Okay. So whether you can work with them and whether you form a good equation with them is I think what you take out of it. So the audition process வந்து it's basically to see if there is a communication possible between the director and the actor. Yes. அவங்க சூப்பர் ஆக்டரா அது இல்ல, அது of course a basic level you want, but whether they are able to catch what you want and bring that out. And how quickly, because setல வந்து ஒரு time constraint இருக்கும், you'll need to finish a scene within a certain amount of time, right? So they have to react quickly and make changes to their performance, right? So that was very important. Now இந்த ஃபிலிமில் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் த 3 சென்ட்ரல் கேரக்டர்ஸ், இதில் வந்து யூ ஹாவ் ஒரு அந்த வீட்டோட கேர்டேக்கராக நாசர் நடிக்கிறாரு, அந்த லக்ஷ்மி பிரியா வந்து ஒரு ரோலில் நடிக்கிறாங்க, அண்ட் ஐ திங்க் இவங்க 2 பேர் தான் எக்ஸ்ட்ரா. கீதா கைலாசம், எஸ், வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அவங்க வந்து ஒரு அந்த எனக்கு அவங்க கேரக்டரோட பேரு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது சோடாபுடி கிழவி. அது வந்து ஐ டிட் see the trailers. எனக்கு எதை பத்தி பேசலாம் எதை பத்தி பேச வேணும்னு தெரியல. ஸோ சோடாபுடி கிழவி. ஸோ அவங்க 3 பேர். ஸோ அந்த காஸ்டிங். So இந்த ரைட்டிங்லேயே வந்து the way it was designed was the 3 younger characters, they are ordinary people. So they all have shades of grey. They ஒரு moment டாக்ஸிக்காக இருப்பாங்க, ஒரு moment லைக்கபிளாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் there are 3 characters who are mystical in their own ways. So அதில் வந்து நாசர் சார் plays சகாயம், who is a caretaker, and he breeds butterflies. So and of course the butterfly is a very important thing படத்தில். So that was him. And then you have Marquez also in yes. Yes. Okay. I'm sure you got the joke there. So about a next lover coming back. Anyway, so அதுக்கப்புறம் வந்து லக்ஷ்மி பிரியா வந்து plays a சன்னியாசி இதில். எனக்கு so that character completed the script for me. So நானும் என் co-writer-ம் we've kind of finished the flashback portion of the film. We did not have a framing device. So அந்த framing device வந்து கன்வின்சிங்காக வரவே இல்லை. So then I was really trying to figure out what can this framing device be. அப்போ தான் வந்து I landed on this idea, which is, and that's when I really leaned into the mystical side of the story, and I felt like this sister who's ஒரு சன்னியாசியாக போன ஒரு சிஸ்டர் வந்து will be very interesting in this universe. அப்படின்ற போது and it's one thing, right? Like இப்போ வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவில் எவ்வளோ கேங்ஸ்டர்ஸ் பார்க்குறோம், நம்ம ரியல் லைஃப்பில் கேங்ஸ்டர்ஸே பார்த்தது கிடையாது. ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் வந்து எவ்வளோ நம்ம மங்க்ஸ் சன்னியாசிஸ் பார்த்துருக்கோம், பட் ரியல் லைஃப்பில் ஆன் த ரோட் யூ see them every day. திருவண்ணாமலையில் ஒரு தெருவில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் மங்க்ஸை விட நம்ம தமிழ் சினிமாவில் கேங்ஸ்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த I felt like it's a very unique opportunity for me to show a monk in a mainstream film.
இது என்னன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போ சார்நாத் கயாலாம் போனீங்கன்னா அங்கே வந்து செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க த டிபெட்டன் புத்திஸ்ட் மங்ஸ்லாம் இட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. அதாவது அவங்களும் தேர் லைக் நார்மல் பீப்புள் அப்படின்ற ஒரு இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. ஸோ டு ஹேவ் சம் ஒன் பிளே அ கேரக்டர் வாஸ் வெரி ரியல் ஆஸ் அ மங்க் and offer this ஒரு framing device for the film was very interesting for me. So that's how Lakshmi Priya came into the film. Okay. And but sorry. Yeah, so Geeta Kailasam is the other one. Of course that's a cameo. அவங்க வந்து she is in the ether and then ரெண்டு சீன்ல தான் வராங்க and she is very very important to the film. So I was very very glad to have all these very senior great actors. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஐம் அன் அன்ப்ரூவன் ஃபில்ம் மேக்கர். இது மட்டும் நான் படமே பண்ணதில்லை. நான் வந்து நாசர் கிட்ட போகிறேன், கீதா கைலாசம் கிட்ட போகிறேன். ஹவு டு தே லைக் தே டேக் இட்? டு தே சே நான் ஃபீஸை குறைச்சிக்கிறேன்? ஹவு டஸ் இட் ஹேப்பன்? டு ஆஸ்க் தெம்? Because I'm getting back into the process of making something. Yeah. So I think I think I can say this. So நாசர் வந்து என்னோட மாமாவும் நாசரும் சின்ன வயசுல செங்கல்பேட்டில் ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்சாங்க. நெப்போ கிட். So செங்கல்பேட்டில் வந்து they were classmates. So I have seen Nasser come to my uncle's son's wedding. So I knew they were close. So நான் வந்து என் மாமாட்ட வந்து can you set up a meeting மட்டும் அப்படின்னு கேட்டேன். So I went to the meeting. அவர் அப்போ தான் ஒரு நரேஷன் முடிச்சு செம்ம டயர்டாக இருந்தார். ஏன்னா அவருக்கு நரேஷன் பிடிக்கல, வேற யாரோ ஒரு நரேஷன் பண்ணாங்க. இது உங்களுக்கு முன்னாடி? எனக்கு முன்னாடி. ஸோ he said, விஜய் எனக்கு ஒரு 5 minutes சொல்லுங்கள், பட் டேட்ஸ்லாம் இருக்குமா தெரியல, பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஓகே இட்ஸ் டன். பேசிக்லி அது ஹீஸ் ஜஸ்ட் டூயிங் இட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்டோட நெஃப்யூ வந்திருக்கான், ஓகே லெட்ஸ் கிவ் அ மீட்டிங் அப்படின்னு. பட் அந்த 5 minutes I don't know what took over me. I probably gave the best narration of the film in those 5 minutes, especially of his character. I cannot repeat that narration. அந்த மாதிரி ஒரு something came over me தான் சொல்லணும். And he immediately said it's very interesting, I'll do it. Okay. Yeah, so it was like magic that day. So I'm so grateful that he came and acted in this film, because he just gave this character a very different unimagined interpretation of the character. நான் அதை யோசிக்கவே இல்லை. and also அந்த ஒரு ரோல்ல as some லைக் ஒரு மாதிரி எல்லாம் தெரிந்தவர் அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் அது. பிகாஸ் so அதுக்கு வந்து ஒரு you need sometimes you need an established presence that will say so the way I pitched the character to him is அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா எதுவும் தெரியாத மாதிரி இருப்பாரு. So அந்த மாதிரி, so that I think really was the hook for him. And he played that so beautiful to see that performance come. Like வந்து இப்போ ட்ரெய்லர்ல there's a shot of the butterfly coming out of the cocoon and he comes and looks at the butterfly. அது நான் எழுதியிருந்தேன். அண்ட் தென் ஹி செட், விஜய் நான் இந்த சீனில் வந்து ஃபுல்லாக நான் விஸ்பர் பண்ணி பேசுகிறேன். ஏன்னா ஒரு நியூ பார்ன் பேபிக்கு முன்னாடி நம்ம போகும்போது நம்ம வி வில் நாட் ஸ்பீக் லவுட்லி. ஸோ he whispered the entire scene and it made such a beautiful effect when we're looking at in post, in live sound. It is so beautiful. So அந்த மாதிரி things, I mean of course he's a veteran and he's like a master. So I'm so glad that he was able to come. Right. So you like this combination of veteran actors, new actors, narration, production எல்லாமே பேசிட்டோம். What are your final thoughts now? Like இப்போ like ஒரு இந்த இன்டர்வியூ நம்ம வந்து சண்டே பண்றோம், ஃப்ரைடே ரிலீஸ். What is the state of mind? I don't know. I'm waiting for March 15th, I think. You know, sometimes you think, okay, I just want to sleep today and wake up 20 days after. March 8th is your release? March 6th. March 6th is the release? Yeah. Oh, over 10 days. அப்புறம் எழுந்து okay, now tell me what happened to the film. அப்படிதான் இருக்கு. Because sometimes like you've done everything. 3 years work பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில். Everybody has done their best in my opinion. அதுக்கப்புறம் I think whether it works or not is in the audience, but it's very nerve-wracking to think, oh my god, this is going out now. It's been a process over 2 months away when I felt like, oh shit, this is the film is over. It's now going out into the world. It's like letting your baby out into the world. And for it to be judged the way people want to judge it. So it is very nerve-wracking. So thanks Vijay. I really I thought this is like நீங்க வந்து சொன்னீங்கல்ல, நீங்க ஆரம்பிச்சு
you waited for some time, found a co-writer, and then did the script. I really think this is a very well-written film. It has a very interesting concept, and the philosophies behind it, ellame senda, I hope people enjoy it. Thank you so So, much. Thank you. And also, more importantly, ஒரு kind of ஒரு மினி மாஸ்டர் கிளாஸ் கொடுத்தீங்க. தட் இஸ் ஒரு அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட், பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சேவிங்ஸ்லாம் வச்சுட்டு யூ கேம் இன் டு திஸ் ஃபீல்ட் அட் அ ஸ்லைட்லி லேட்டர் ஸ்டேஜ் இன் லைஃப். வெரஸ் நிறைய பேர் வந்து 28, 30 அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து ஏடியாக சேர்ந்து இது பண்ணுறாங்க, அது பண்ணுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னி. பட் ஸ்டில் ஒன்ஸ் யூ டிசைட் டு பிகம் அ டைரக்டர், அது எல்லாருக்குமே அதே சேம் தான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் எழுதணும், நரேட் பண்ணணும், பிச் பண்ணணும், ஆக்டர்ஸ் இது பண்ணணும், ப்ரொடியூசர்ஸ் இது பண்ணணும், டெக்னிக்கல் க்ரூ வந்து சரின்னு சொல்லணும். ஸோ இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அமேசிங். பிகாஸ் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் போயிட்டு என் படம் இதுதான், இதான் என் படம், இதான் என் படம், இதான் என் படம் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் போயிட்டு யூ ஹேவ் டு கன்வின்ஸ் தெம் தட் திஸ் இஸ் மை நரேஷன், ப்ளீஸ் கம் ஆன் போர்ட். Still doing it actually. You're still doing it actually. So anyway, I wish you all the best, and hopefully you're working on your next film. Hopefully. Thank you so much for having me. No, I really wanted to do this because it's been a while since I interviewed a rank new ஒரு அவுட்சைடர் மாதிரி நீங்கள் வந்திருக்கீங்கல்ல. பிகாஸ் நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ ஐ டென்ட் நோ அபவுட் திஸ் நாசர் கனெக்ஷன், இல்லைனா இந்த இன்டர்வியூ நடந்திருக்காது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிடிங். ஸோ எனிவே, பட் ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you so much. Thank you. MCR Pure Cotton Club, formals and casual shirts. சம்மர் வந்தாச்சு, எங்க கிட்ட விட்டுருங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம். GT Holidays, South India's #1 travel brand. ரகங்கள் பலவிதம், ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம். தமிழக உற்பத்தியில் உங்கள் அனுஜ் ஸ்டைல்ஸ்.